Dada Bhagavanana Acima Jai Jai Ho. Dada Bhagavanana Acima Jai Jai Ho. Dada Bhagavanina 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 Assim Jai Jai Ho. Dada Bhagavanina Assim Jai Jai Ho. Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Ho. Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Ho. Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Ho. Dada Bhagavanina. O Shuddha já está na sala. Eu só não sei quem vai ser a tradutora hoje. É a Marcia mesmo? Sou eu. Vou te colocar de co-host, tá bom? É joia, obrigada. Jai Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagavan. Who is that? Marcia. Hi, Marcia. Hello. Shuddhatma Bhagavan. Jai Satchidanand Shuddha. Yes, yes. Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand. Hey, Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskars to each one of you here. Então, os mais altos, os mais elevados namaskar a cada de vocês aqui. As I see you and your relative, you as the relative, each one of you, and with different names on this page, and also the others on this next page. Eu vejo vocês e os relativos de cada de vocês nessa página, nessa outra página. Yeah. And wonderful. So let's see here. E almas maravilhosas. I saw Elaine. Elaine, do you want to turn on your Elaine or Guarusha or yes, yes. Jai Satchidananda Shuddha. Yeah, hola. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagavan. Yes. How are you, my dear? Seeing you after some time now, huh? Ele falou com você, não tem te visto por tempo. Yes, I was a little bit busy. Yeah, you. E ela respondeu que estava pouco ocupada. So, and I miss you all. Jai Satchidananda. Hi, Jai Satchidananda. Okay, Elaine. Elaine, let us have you sing the Tri Mantra today, huh? Então, hoje a Elaine vai cantar o Trimantra para a gente. Ok. Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Loe Sava Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Sava Pava Panatane, Mangalaram Jasavesim, Paramam Avai Mangaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vidragaya. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Asayaram. Namo Loe Savasahuram. Eso Pancha Namukaro. Sawapava Panasano. Mangalaram Tasavesim. Paramangavai Mangaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vidragaya. Namo Arihantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Asayaram. Namo Loe Savasahuram. Eso Pancha Namukaro. Savapawapanasam. Mangalaram Jasavesim. Paramangavai Mangaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yes. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagavan, very wonderful. You know, this, are you in Guarujá? Are you in Guarujá or are you in Sao Paulo? I'm in Santos. I moved to Santos. Santos. Okay, so It's close to Guarujá. you are close to Marcia. Are you Marcia? Are you also there, Marcia? Yes, Marcia was living here, but now she's living in Germany, I guess. Which Marcia? I thought anybody else? Is there Marcia anybody? Thais? No, yeah, Marcia Thais is gone, but is there any other Mahatma from Santos over here in this group? Tem alguma outra Mahatma em Santos, que mora em Santos? Okay. I can't remember, I'm sorry. Yeah, you have all of this Mahatmas here, you know, so many that are available to you, and may all your obstructions break so that you can be with them. Yeah. Então, você tem tantos Mahatmas aqui que todas as suas obstruções se quebrem e que você possa estar com eles. Elaine used to, yes? Oh, yes, I believe the Mahatmas living in Santos City. Okay, tell Elaine. Lucia. Elaine, you know Santana, don't you, Elaine? You know Santana, Elaine? Então, o Santana disse que ele traduz depois o que você falar em inglês, Santana, vocês que estão falando inglês, depois traduzem o que vocês estão falando. Falando ali porque ele perguntou se ela vivia em Santos e se tinha algum outro Mahatma lá. Eu acredito que a Mahatma Lúcia, ela reside ali em Santos também. Eu não conheço a Lúcia. Depois vocês me colocam em contato com ela, então. Ok, eu vou checar com ela e repasso a informação. Yeah, there is a Adriana está dizendo aqui a Amália Tardelli. A Amália Tardelli é de Guarujá.
Amalia Taruti. Yeah, where is Amalia? Is Amalia here today? Amalia? Hola, Amalia. If she is, say hello. No, Amalia isn't. E se você estiver, fala um alô pra gente. Okay, Amalia isn't there. All right. All right. Okay. Thank you, Adriana, for that information. So at least, Elaine, do you know Amalia? Yeah. Okay, good. All right. Good. Perguntando se Elaine conhece a Amália. Well, good. Elaine, for the information of all these Mahatmas here, Elaine used to be a translator for Shuddha in Guarujah and in the old days and after A long time ago. Yes, but it was there. Está falando que a Elaine costumava traduzir para o Shuddha em Guarujá, e aí ela falou há um tempo atrás. Que bom, que lindo. Yeah, That's so beautiful. it is good to see, yes. And where is Noemia? Hola, Noemia. I saw you just a while ago. You're ready. Hola, Noemia. Are you ready for saying the Nava columns from campus? Huh? Noemi, você está Yeah, pronta para recitar as 9 calãs de Campos, diretamente de Campos? All right. Yeah, right. Go on. Let us have you recite the 9 columns with a lot of love, my dear. Então, vou deixar você recitar com bastante amor. Vou ver aqui, vou ler aqui. Querido Dada Bhagwan, tá escutando? Good. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer alguém ferir, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religioso, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que seja aceito por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com ela ferir alguém, ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar alguém a ter, nem estimular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigido a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me energia suprema para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim,
Conceda-me energia interior absoluta para controlar as minhas tentações excessivas com relação a qualquer tipo específico de alimento. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satidana. No, thank you, my dear. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Satidana. Noemia, is how many Mahatmas are there in campus with you, or how many are there? Noêmia, quantos Mahatmas tem aí em campus com você? You don't. Agora, tem muitos Mahatmas, né? Mas estudando agora dispersaram muito. Uns quatro, porque dispersaram. Quem está mais é Danusa. Danusa que está mais assim. Danusa e Kátia Menezes. Mas o resto, Denise, está todo mundo disperso. Wonderful. So Okay. she said there are some. You need translation, Shuddha. Maybe you don't need it. I know she mentioned, no. A lot of Portuguese, Shuddha. That's nice. Yeah, I could understand some names, but, I met those friends of hers, so that's why I was just asking you. I met her friends in her home, and they were Mahatmas, some were Mahatmas, so I wanted to know how many joined her in satsang in her area, Yeah, she said that some of them, they went away from right now from the knowledge, but the news and the other names that she said, good. Yes. have to be present. All right. Yes. At least the most important person is there, and that is Noemia. Noemia is there, so that's most important. E a pessoa mais importante é Noêmia e ela está aí. Isso é importante, isso é o mais importante. Não, nossa campus tem que florescer. Yeah, but it's important in the sense that you're the rock there. You're the campus, Noemia. I remember driving long distance with Eunice to reach her home. So, Ele está falando que lembra de você dirigindo um caminho longo com a Eunice para chegar na sua casa. Yeah. And she said that campus needs to bloom in some way. So she's doing her work. Espero que Dada me dê muita força, conhecimento, para que eu possa passar para os campistas, porque os campistas são difíceis para me levar. Eles tomam benção e depois não continuam. She said that she expects that Dada can give her a lot of energy to bring more people from campus, because the campistas, people from campo, they are very difficult to be in the right way. Yes, well, this, it'll all happen. All this happens like the fragrance of a flower, you see. Ele está falando que tudo acontece como a fragrância das flores. Yeah, the flower is always there, but the fragrance is natural. The natural fragrance attracts people. You don't have to. Então, as flores estão sempre lá, e a fragrância é natural, né? E a fragrância é que atrai as pessoas. When Noemia becomes free from kashais, then the fragrance will really spread a lot. You see? E quando a Noêmia ficar livre dos cachais, aí a fragrância vai se espalhar bastante, muito. Graças, se Deus quiser. Yeah, she has a special accent, isn't it? She has a special accent, yeah. Ele comentou que ela tem sotaque especial.
Yeah, okay, Shuddhatma Bhagwan. So wonderful. Hi, it's so good to see all of you, to be with all of you. Let me see what is going on in the chat. Yeah. So, all right. The iPhone wrote to me here privately, Shuddha, that there is Regina Gaia in Santos. She has a holistic. Okay, so Regina, right? Yeah. So you can send it over to Elaine. You see, Elaine. So she will know. Elaine will connect. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So then it's just this Hi, time. hello. Yes, Regina Elaine. Gaia. Yes, I'm Elaine. here. Yeah. It's just that Marcia found one more person, so she's going to send her. Yes, someone sent to me. Regina Gaia. Yes, Regina Gaia. She's from Santos. Yeah. Okay. All right. Wonderful. So, let us see. Is there anybody else who wants to say anything before we start the satsang? Anybody want to share something? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Are there any? Shuddha? Yes, Shuddha? Santana. Yes. I would like to introduce Shirley. Who? Shirley is new in this satsang. Okay. What Shirley is? Living in Joinville City in Santa Catarina State. Okay, where is she? Special person. Is she here? Let us see her. What's tell her to say something. Yeah. Hi. Oh, I'm here. Shirley. Yes, hello, Shirley. Yes. Nice to meet you. Yes, Shirley. Yes, good to see you. Shirley. Okay, that with an interesting SCHIRLEY. Shirley. Okay. That's another. Yes, welcome, my dear. And do you speak English, Shirley? E você fala inglês, Shirley? Let's see. Unmute yourself. You have to unmute yours. Yes, I do. Okay. So tell us a little bit more. What got you interested in this? Então, fale pra gente pouquinho mais o que te interessou. You'll have to speak both in English as well as Portuguese. Então, por favor, você fala em inglês e também em português para os outros Mahatmas. I will try, okay? Yeah, sure. Well, everything is new for me. I knew about Akram with my friend Santana, and a few days I'm learning something about it. So I'm just enjoying share this knowledge, science. Yes. Wonderful. I'm going to ask her just to translate into Portuguese. Ok. Na verdade, faz muito pouco tempo que eu tenho contato, né, com a ciência do Akram. Eu conheci através do Santana e é ele que está me introduzindo, na verdade, dentro dessa ciência. Então, eu estou adorando, estou compartilhando, vocês estão compartilhando essa ciência comigo e tem me ajudado bastante. Okay, wonderful. We wish you all the best, and you have a good friend in Santana, so that's wonderful. Yes, good. Então a gente te deseja o melhor e você tem um grande amigo no Santana. Yeah, if you know, as this satsang continues, if there is something that you don't understand, feel free. We are all as a group of friends here only. Okay. Então, assim que a satsang vai acontecendo, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, você está num grupo de amigos. Santana, Thank you. Yes, Santana, is your police lady friend here today in satsang too? Yes. Santana, sua amiga policial está aqui na... Yes. Where is she? Let's take a look at her. Yes. Where is she? Hola. Can you want to say hello again? Você pode falar, ei, de novo, amiga do Santana. Tell her to say hello so we can all see her. Por favor, fala oi pra gente. Shirley, você pode falar alô ali, o pessoal te vê de novo. Hello. Sorry,
I thought that you are talking about another people, another friend. Oh, so you're the police lady? You don't work as a police lady? No. There was last week. There was another new person who was there, and she works as a police woman. Então ele está falando que na última satsang tinha uma outra amiga que ela trabalha como policial. É essa outra amiga, Santana. Yes. Alessandra. Alessandra is here now. Alessandra. No, she is not here, right? I should. Where are you? Oh, Alessandra. Hello. Let us say. All right, Alessandra. So now today we will just say hello to you. Just say a little bit more because you got one more week, So now say something, Alessandra. Alessandra is a police officer too in Santa Catarina state. Good. So Alessandra, say hello to everyone and say a little bit something, Now tell us something more about what interests you in this Akram Vignan. Então, Alessandra, fala pra gente o que te interessa no Akram Vignan. Um pouquinho mais do que te traz ao Akram Vignan. O que chamou sua atenção? Bom, eu vim inspirada pelo Santana para entender a razão da nossa existência, as preocupações. Eu acompanhava um pouco o espiritualismo, mas não tinha essa noção que o Akram Vignan nos traz, Eu achei muito interessante. Eu estou iniciando as leituras dos livros e estou assistindo as satsangs. Mas comecei assim há algumas semanas ainda, Good, wonderful. I have a question for you. May I ask you that question? You want me to translate for you, Shuddha? Oh yeah, please. Yes, yeah. I got it. Maybe you don't need it. I know, but I mean, I got it by instincts. I got it by instincts, but let me hear the exact. Okay, please. So she said that she was introduced to Akram through Santana, and she was before in the spiritism. It's a kind of religion, but she has found, she has read some books of Akram, and she's seeking for the reason of our existence. So she can find some answers in the Akram, and she's enjoying a lot. Okay, just tell her I want to ask her one question before we go to the group. I want to ask her, did Santana teach her about seeing the Amapura in Bolsonaro? O Santana te ensinou a ver a alma pura? No. I want to ask you to ask the lady, the young lady. Yeah, I'm asking her. Okay, good. Go on. Yeah. Eu tô perguntando em inglês. All right. O Santana ensinou a você a ver a alma pura do Bolsonaro, a ver o Bolsonaro como alma pura. Está bem complicado. Também não estou conseguindo visualizar ainda. He answered that it has been quite complicated. She cannot visualize him as a pure self. It will become very easy after the Gnani, my dear. Então vai ficar bem mais fácil depois do Gnani. You see, whatever, it will become easy. Right now, I can understand it could become very complicated. It's for you. Agora pode ser pouco mais complicado para você, mas depois. So whatever a human being does, whether one likes it or not, whether we like it or not. O que quer que o ser humano faça, que a gente goste ou não? Whether the world likes it or not, whether you like it or not. Quer o mundo goste ou não, quer você goste ou não. Those activities are a result. You see, he is not doing them in the true sense of the word. It is just an effect. Elas
não são resultado, elas não estão fazendo, eles não estão fazendo como no senso. Could you please repeat the last sentence? I lost. He's not really the doer. He's not doing it. You see, Ele não é o fazedor, ele não está fazendo. it is happening through his mind, body, and speech because of a master program from past life, you see. Então, está acontecendo pela fala, mente e corpo dele devido a acontecimentos da vida passada. So, 20-30% of the people in Brazil would love it, and then the other 60-70% would hate it, you see. So 20-30% das pessoas no Brasil vão amá-lo e o restante de 60-70% vão odiá-lo. yeah, but if he was doing it, then he would make it such that everybody loves it, you see, but it is not under his control. Então, se ele realmente estivesse fazendo, todo mundo o amaria, mas não está no controle dele. This is also so for all of us, you see, even as we sit here, para todos nós. Even as we sit here in this satsang, things are happening within our mind, through our body, through our words that are simply happening, and we should be very much aware that this is simply happening. This is simply happening. Então a gente deve estar consciente que tudo que está acontecendo simplesmente está apenas acontecendo. Just as everything, just as we too do not have any significant control over our life. Shuddha, there is some noise. Yes, just a minute, okay? Hold on, just a minute. Just a minute. 1 minute. I thought it was some. Eu pensei que era de alguém, de de nós, gente. Márcia, fala mais perto do microfone. Let us see if I can mute the participants and then. Então vamos silenciar. Antes aí a gente. Do you still have the noise? Não. Okay. The format of this Zoom has changed a little bit, so. O formato do Zoom mudou pouco, então às vezes. And so you have to continue to keep learning it. So chat, participants, right. I will mute everyone and then let you unmute yourself, my dear, okay? All right, now let us... Okay. Can you unmute yourself? Huh? Já tirei. Já estou fora. I'm already unmuted. Okay, all right. Just as, it is always when you look at your own self, then you get the exact vision of how to adjust with that which is happening outside you. Yes. Então, é quando você se olha para você mesmo, para si, é que você pode se ajustar com o mundo externo, o que está fora. Yeah, yes. If we ourselves are not in control of our mind, body, or actions. Então, nós mesmos não estamos no controle das nossas ações, mente, fala e corpo. How can we expect anyone else to be in control of his or her mind, body, or speech? Então, como que a gente pode esperar que as outras pessoas tenham controle das suas mente, fala ou corpo? Yes. So just a little bit of an inner look. Those who are awakened, those who are enlightened, those who have received the self, it becomes easy. Então, para aqueles que receberam, que estão despertos e receberam o ser, para essas pessoas são mais fáceis. They are aware that all of this is
just a drama. You see, this word, this is not for real. This is, esse mundo é só drama, é teatro. if it you know, there's just a play in the world. Everybody is playing, you see, playing on the stage of the world only. Everybody is. Então todo mundo tá só atuando no teatro do mundo. Yeah, and that will begin for Alessandra Shirley after the Gnani Vidhi. Vai começar para Alessandra, para Shirley, depois do Gnani. Yeah, after, then it will become exact. Right now, you're learning the theory part of it, you see, and if it appeals to you, then it is simply because it is the final vision within you. You see, if it appeals to you, that means it's because we are talking about you at the real core, deep inside you, not the visible part, you see. Então, por enquanto, a Shirley e a Alessandra estão na teoria. Depois elas vão ter esse entendimento com mais exatidão. Se elas sentirem esse apelo interno, interno como o principal, o core. Depth, in the deepermost portion within you. Naquela porção mais íntima interna de você, se você sentir esse apelo aí, você... Yes, the peripheral part, the outer part is the visible part, you see, so we see each other as bodies and with names, you see. Então, na parte periférica, externa, a gente vê outra pessoa como corpos, com nomes. Yeah, but that is just the visible part. Mas essa é a parte visível. The invisible part is 9/10 of the picture. 1/10 is seen just like an iceberg on top on the ocean. 9/10 are below, not seen. Então é como se fosse iceberg, né? 90% a gente não pode ver e só 10% é o que é visível. You can only see the total iceberg. The total. Você só pode ver o pico do iceberg, né? The total complex called Shirley, Alessandra. E é o complexo chamado Shirley e Alessandra. When the time comes when you get completely separated from Shirley, from Alessandra, you see, you get completely separated. Quando chegar a hora que você se tornar completamente separada da Shirley e da Alessandra, when you come to the final understanding, final experience of who am I? Am I this body? Am I this mind? Am I these words? E aí você vai chegar ao entendimento de quem sou eu. Eu sou esse corpo, essa mente, essa fala. If I am not this mind, not this body, not these words, then who am I? And that final answer arises with the experience of the I. Eu sou uma pura. I am pure soul. Então, se eu não sou a mente, a fala e o corpo, quem sou eu? Eu sou o eu com E maiúsculo. Even, this I am pure soul. Eu sou uma pura is such a beautiful sentence. You see, perhaps the most appealing, most amazing sentence of just Eu sou uma pura, just a few words, but it becomes the most precious sentence in your life. You see. Então, eu sou alma pura se torna a frase mais preciosa da sua vida. Ela é que tem esse apelo. Eu sou alma pura. Alma pura, the pure one. You see, so there is. You are the alma, but the exactness is associated with the purity, the pure. Então, essa exatidão é associada com a pureza, com o puro. You see,
Absolutely. No matter what has happened in the life of Alessandra or Sir Shirley so far, it is all something that was beyond yourself. You see, it was all something that was programmed from the past life, and it happened. And O it que happened. aconteceu com a vida da Sheila e da Alessandra até agora é tudo devido à vida passada e é só um desdobramento. Yeah, and even before the Gnani Vidhi, E mesmo antes do Gnani Vidhi, if you kind of look at what happened, then you can begin to see what you could have done or versus what you could not have done. You see, what was under your control and what was not under your control. You então see. mesmo antes você olha e vê o que você poderia ter feito que estava sob o seu controle e aquilo que não estava sob o seu controle. Yeah, and so these beginning books, you see, and ask her whether they have access to these beginning books, that that whatever happens is justice. O que quer que o livro, o que quer que aconteça é justiça. Avoid clashes and adjust everywhere. And if these beginning books are available to you, those, and if you can read them, then they will give you a lot of beautiful words, because there will be Dada speaking to you directly, you see. Então, se vocês puderem ler esses livros, eles são as palavras de Dada que são dadas diretamente para vocês. Yes. So, if you, Shirley and Alessandra, do you have those books available to you? Vocês, That's good. Yeah. Vocês têm esses livros? Yeah, they are available in Portuguese, and so, just read something, even one sentence. If you read, leia alguma coisa, nem que seja uma frase. Yeah, even we who are awakened and separated from this body complex called Shuddha, Alessandra, Mariana, Colaferi, you see, Jeanette, you see, even we find it useful. So you will find it useful too. You see? Então, mesmo para nós que estamos separados e despertos, ler esse livro é muito útil, mesmo para o Shuddha e para os outros nomes que ele citou. Yes, Shirley tells us that Santana has already sent these books to her. So wonderful. Okay, yeah. Então, acho que ele falou que o Santana já enviou esses livros para eles. Yeah, so in the next time we meet, Shirley, I would like for you, we will have you recite the Navakalams which Noemia recited, you see? So então, you study them. Da próxima vez, ele gostaria que vocês recitassem as 9 calams. And we will assign Alessandra to sing the three mantra, and Santana will teach her. Huh? E o Santana vai ensinar para a Alessandra a recitar o Trimantra e a Alessandra vai recitar para a gente o Trimantra. Oh, that's okay, Shuddha. Okay, yeah, right. Yeah, Santana will teach them, teach her. Wonderful. Okay, yeah. This, I want... anybody else? Does anybody wants to say anything? Or we want to say hello to Mariana Colaferi. Mariana, are you in Florida? Hello para Mariana Colaferi. Are you in Florida or are you in Brazil? Você está na Flórida ou não? No, I'm Brazil now. Where are you? Recife, Brazil. Brazil. Okay, my dear. Okay, good. Ela está em Recife, Brasil. Brazil. All right. So good to see you. Huh? Yes, good to see you. Thank you. Yes, that we just all, and you see all of us and see the relative and see the pure souls in everyone. E você vê todos nós, o relativo e a alma pura em todo mundo. Mariana, how many people on this first screen do you know personally? Do you know? Mariana, quantas pessoas na primeira tela você conhece pessoalmente? Do you know? Just you, Santana. Apenas você, Santana. Okay, good. Let's see. I will go to the next page and see if you can see anybody else. Of course, you know Marcia. You know Marcia. Marcia, no.
No. Which Marcia? Marcia Braga, you know her. Do you know Marcia Braga? She's here. Yes, there she is. You can see Marcia her. is not here. Mhm. Your voice is breaking down, but that's okay, my dear. Just A sua conexão está cortada. Está cortando. all right. Okay, let's come back to Mariana. All right. Yes. Okay, that's all right. So, like this, I want to share something. I will share a word and begin with a word. Alguma coisa com a gente. I will begin with the word. The word is. Nós vamos começar com uma palavra e a palavra é. It's called chalan. Chalan means the exercise of authority. Então, Shalan quer dizer o exercício da autoridade. Exercise of authority. Everybody, like, and I think I just begin with a little story of Dada. I will Então, ele acha que ele começou com uma história de Dada, porque Shalan quer dizer o exercício. I will try to make it brief. It was in 1973 that a friend. Em 1900, eu preciso. Shuddha, sorry. I need you to give me some time to translate so that I don't cut you. Okay, sorry. Okay. Então, foi em 1973. So Dada was in his home in Vadodara. Então, Dada estava na casa dele em Baroda. And a gentleman from Dada's village came to visit him. E cavaleiro da cidade do Dada foi lá para visitá-lo. So Dada, as is customary, Dada received him and said, "Okay, well, just come. You have to have a cup of tea before you leave." The man was in a hurry, you see. E o Dada falou com esse amigo, ok, você vem, você só tem que tomar uma xícara de chá, porque o homem estava com muita pressa. And so Dada went inside and told Hiraba, his wife, the gentleman is in a hurry, will you make a quick cup of tea, you see, for him? Because Dada, vou fazer chá muito rápido para você, para a esposa. In India, it is a custom, even in the villages, in the poorest villages also, it's a custom that if somebody comes to your home, you have to give him something before he leaves, you see. Então, é costume na Índia, quando eles recebem uma visita, né, você dá alguma coisa para a pessoa antes dela ir embora. He has to. So the gentleman tells, "Oh, no, I'm not, I'm in a hurry." So Dada says, it's coming, sit. E o cavaleiro disse, não, eu estou com pressa. E o Dada falou, não, tá vindo, assente-se, tá vindo. And then, then Dada also said, he's told her about also bring some snacks, you see. So these are snacks that you immediately put on fire and it just it becomes crisp, you see. It's ready. Some snacks that Hiraba has to put on fire, kind of heat it up, so then now the snack also it becomes crisp like Doritos, and then so tea and snacks, crisp snacks. O Dada também disse para poder trazer uns petiscos. Era petisco que você coloca no fogo e aí ele fica crocante, bem crocante, assim, para acompanhar o chá. And some time passed before, nothing happened, nothing comes. So the gentleman says, he says, passou e nada vinha. E o cavaleiro disse, nothing came out, you see. And Dada is sitting in the outer part of the home with the gentleman. Nothing is coming, no tea is coming, no snacks are coming. So the gentleman says, I need to go. He says, no, let me just. So then Dada went inside the kitchen. Yes, he went inside the kitchen, and he saw at that time that the evidence was of the curry that was being prepared. You see, they had only one stove, one cooking burner, one burner, you see. Então, aí o Dada estava lá com essa
com esse amigo na outra sala e nada vinha. E eles estão esperando e nada vinha, não vinha chá, não vinha petisco, não vinha nada. Aí o Dada foi lá na cozinha ver. Quando ele chegou na cozinha, só tinha uma boca de fogão. E nessa boca de fogão ele estava fazendo um curry. So then Dada comes out and he says to the gentleman, looks like I have no authority left in this home. You see, he just said it loud enough. E aí o Dada voltou para o amigo e falou, parece que eu não tenho autoridade nessa casa. Falou para o amigo quando ele viu que só tinha uma boca. Looks like I have no outra coisa e não o chá com os petiscos. Yeah, looks like I have no authority left in this home. You see. Parece que eu não tenho autoridade nessa casa. So now his wife Hiraba is her name. She says she heard it. She heard Dada's voice because Dada always had a booming voice, you know. And e aí a esposa dele, a Hiraban, ouviu o que o Dada falou. So she immediately took off the curry from the stove and made the other snack and she brought it out. You see. E aí ela imediatamente tirou o curry do fogão, né, daquela trempe, essa era a palavra que eu queria lembrar. Tirou da trempe e preparou o chá e os petiscos. So Dada is focusing on this word called chalan or authority, you see. And he says that, the work in the home will happen whether you exercise your authority or whether you don't exercise your authority, you see. E aí o Dada falava que o trabalho em casa vai acontecer mesmo se você exercer a sua autoridade ou se você não exercer a sua autoridade. Yeah, so but you see the Dadashri says, evidences will come in life also where you will let go of your authority. This is a simple authority. The man of the house says something and then he expects her to bring it just like that, you see. This is typical Indian macho male, man, Então, ele está falando que essas são as evidências, né? É típico do homem indiano macho man, né? Dele falar uma coisa e estalar os dedos e tá ali, né? E não right. You see, these evidences will be such, Dadashri now says, can you... Não ser de uma forma... Yeah, yes. If you go in front of a policeman, can you exercise your authority there? You see? Então, se você chegar em frente a um policial, você vai poder falar com ele, exercer sua autoridade ali em frente a ele. And you see, and you try to exercise your look at the beautiful way in which Dada is leading us in this satsang, okay? Então veja que maneira linda que Dada não está nos levando nessa satsang. You see, he says, you believe you have the authority and the authority, but when you look at the evidence may be different. He went inside and he saw the evidence of the curry that was happening. You see. Então você acredita que você tem autoridade, mas quando você olha para as evidências. And he says, what is the use? Então ele foi lá na cozinha e ele viu que as evidências eram outras. Yeah. What is the use of you exercising unnecessary authority within the home, you see? Então qual é a necessidade de usar a sua autoridade desnecessariamente dentro de casa? You see, so the evidences are very important, because if you do not see the evidences, then you will continue to demand the exercise of your authority. You will continue to expect your authority to prevail. Então, se você não vê as evidências, você vai continuar a querer que a sua autoridade prevaleça. You see, by looking at such evidences, you see, Dada discovered scientific circumstantial evidence. You see, ultimately the entire knowledge of scientific circumstantial evidence
came to him in 1958. You see, the total evidence. Então, o Dada descobriu as evidências circunstanciais científicas. Então, em 1958, essas evidências todas vieram para ele. And Dadashri says, anyone who exercises authority, chalan, you see. E ele disse, o Dada disse que todo mundo que exerce a sua autoridade, Shalam, You see, if you exercise your authority, you will suffer. You will have to learn as a human being to adjust to the evidences that unfold in front of you, even if you have the power. You see. Então, se você exercer sua autoridade, você vai sofrer, mesmo que você tenha o poder. Você tem que ter as evidências diante de você. The power and the authority, when it is used correctly, then your authority and power increases. But when it is abused by hurting the ego of someone, then you lose that authority slowly and slowly and slowly. Então, quando o poder e a autoridade são usados de forma correta, você tem uma ferramenta forte. Mas se você usar de forma errada o poder e a autoridade para ferir o ego de outra pessoa, e aí você vai perder. You see that, and Dadashri says, even before I became awakened and enlightened in 1958, even before 1958, I então, had. E antes dele se iluminar em 1958, even before that, I had realized that I must not exercise my authority, because that is the reason why fights and conflicts happen between the husband and the wife, or between the man and the woman, or the close people inside, you see, with the close people. Então, antes mesmo de iluminar, ele falou que ele não deveria exercer a autoridade dele, porque a autoridade é que cria esse gancho e cria conflitos entre mulher e esposa, entre as pessoas mais próximas. Dadashri says the one who gives up his authority, he gets to enjoy the absolute peace at the feet of the Lord, you see, at the feet of the Lord. E ele disse que aquele que desiste da autoridade, ele vai desfrutar aos pés de Lótus. And furthermore, Dadashri has advised and has severely warned the men. Sorry, Shuddha. He advised and what? Sorry? And warned, gave us a warning, you see. He warns the male Mahatmas, the men Mahatmas everywhere, all over the world, okay? He's saying that you should never have exercise your authority over the woman. No, not try to. Nada sempre aconselhou e avisou a todos os homens Mahatmas que você nunca deve exercer a sua autoridade sobre a mulher. Yeah, because he says, you see, because otherwise the fights inside the home will never end. No, even if you're. Ao contrário, as brigas dentro de casa nunca vão acabar. They will continue in some way or the other, you see, because e elas vão continuar de um jeito ou de outro. Because there is a fundamental reason, and this is only pure vintage Dada. This is absolute Dada's discovery, and he's giving it to us, and I'll give it to you here in a minute. Ok, porque isso foi uma descoberta de Dada e ele foi descoberto por ele vai passar para a gente agora. Chalan over a woman, you see, Dada is saying, and I'm drive tapping it. Então, a autoridade sobre a mulher, o Dada. Yeah, this is, if you exercise your authority over a woman, you see, then she will never forget it. Porque se você exercer sua autoridade sobre a mulher, ela nunca vai esquecer. And sooner or later, she will get back at you. She will. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai devolver isso para você. You see, I will give you another very simple. This is they are trained. Even as a young girl is training, being brought up in an Indian home, you see, by the parents.
Então, mesmo, né, as mulheres mais jovens, elas são treinadas dentro de casa. And the mother, mother before she gets her married says, make sure you remain in control. The mother is teaching her, remain in control. A mãe ensina para a filha antes do casamento, olha, mantenha o controle. Remain in control. Make sure you never let go of the control. Tenha certeza que você nunca deixe Yeah. o controle. Yeah. The Indian weddings go on for a little longer than what your church weddings are. They go on for sometimes 1 or 2 or 3 days, depending upon how rich the father and the mother of the girl is. Okay. Então, o casamento lá na Índia não é igual no Brasil. Eles podem acontecer em 1, 2 ou 3 dias e depende de tão rica que a família é. Yeah, they play a little game with a bowl of milk. You see, they just put, after the wedding ceremony is over, after they're que colocam leite. After they're married, they bring a bowl of milk and water. You see, milk in water, so you cannot see the bottom. You see, they pour. Então eles trazem 2 vasilhas, 2 potes, uma com leite, outra com água, que você não pode ver o fundo. And for the entertainment, because entertainment is going on in the wedding, because now they're married, but they need to see how the young couple is having fun with each other. You see? E aí, para o divertimento, eles querem ver como que o casal jovem se divertem um com o outro. And so then they drop one large. Okay, they say, okay, both of you sit, across each other, by this bowl of this milk. You see. No, sorry, Shuddha, I did not understand. They drop what? They drop. They sit across each other and they drop a coin, the 1 rupee coin. You see, okay. Então eles se assentam um à frente do outro e jogam uma moeda. And both of them are supposed to then kind of go. Let me see. They just kind of try to go move their hands inside. You see. To see where you pick up the coin. The first one who picks up the coin, you see, out of many coins, wins. You see. Então, eles jogam uma moeda no meio de outras moedas, de 1 rupee, por exemplo, e aí eles têm que encontrar essa moeda no fundo. Yeah, and the mother teaches, and everybody teaches her. Make sure you're the first one to pick up the coin. You see, first e aí one. A mãe ensina para a filha, olha, tenha certeza que você vai ser a primeira a pegar a moeda. Whether this is induced by the society or whether it is part of the prakriti, that you bring from past life. Mesmo que isso seja parte do Prakruti ou que é trazido da vida passada. Dada gives us men a very, very simple lesson. He says, let her win. You see, Dada a eles, homens, né, ensinamento básico. Deixa ela ganhar. Yeah, because if you look at what happened, if you look at all the marriages, I don't know how it is in Brazil, but initially it is of course equal, 50-50, and afterwards, everyone realizes who is under control, who takes over the control. You see? Então ele está falando que, né, no início todo mundo é 50%, 50%, mas depois de um tempo sempre toma mais o controle. But finally, not only the control, it is not only the control allowing the other person to take control, it is to let go of the control, any sense of control. The final loss, the surrender of control happens when you say, even this mind, this body, and these words are happening, they are not mine. You see, they're just happening. Então aí você deixa o controle quando o arquivo percebe que essa mente, fala, corpo, não sou eu. Yeah, and that is beyond the sexual, the identity, whether it is a male or a female Mahatma. The first one to let go. Isso está além da identidade, né? Se é homem ou se é um Mahatma, homem ou mulher. The first one to surrender, in fact, wins the fight. You see, então, aquele primeiro que se rende é o que ganha a luta. The wins the fight, whereas and which fight is it? Then it is the first one to surrender wins, because
The winning is associated with absolute sense of something received inside, not outside, but something received inside. Então, aquele que se rende, ele está ligado internamente ao que está dentro dele. So, here we are, my dear friends, we are close to 60 Mahatmas here, we all come to Dada in satsang. Então, aqui nós somos quase 16 Mahatmas e a gente está em satsang. We are coming to Dada, and Dada has, in fact, you see, now made us the Amapuras, you see, that is the pure diamond, okay? Então, o Dada nos fez alma pura, e isso é o diamante puro. Yeah, each one of us a pure diamond, okay? Cada de nós somos diamante puro. But you see, now it's still in the Gnanvidhi is like a raw stone, you see, it's just a stone, you know now the diamond has come, diamond has arisen, but it needs polishing, you see. Então, depois do Gnani Vidhi, você olha e fala, é uma pedra, mas é um diamante que precisa ser polido. And the polishing, before the polishing happens, the exact facets have to be arranged in symmetry. They have to be cut and arranged in symmetry. So then after that, when you polish it, the greatest light comes out, you see. Então, esse polimento ele tem que ser feito pelas facetas, né? Vai polindo ali. E aí, depois desse polimento das facetas, é que vem a beleza, né? Yeah, you see, so in every satsang of Dada, my dear friends, every satsang of Dada, what is happening is polishing of this diamond, you see, this polishing of the diamond that you and I are, you see. Cada satsang do Dada é isso, é polir esse diamante que nós somos. Yeah, the more it gets polished, right, Marcia? It's getting polished, right? Every time. Marcia loves satsang. Yeah, right, yes. Yeah. E é isso mesmo, ele tá falando, né, Márcia? E polindo, eu falei, a Márcia adora satsang. Yeah, you see, more the light comes out naturally. Mais pole, mais a luz vem para fora. The light comes out from within. The light is within. The diamond that gets polished more and more polished through these agnas as well as through the presence in satsang, you see, and absorbing Dada's words, you get more and more polished. Dada is making it perfect, the perfection. Perfection will come. A luz, ela vem de dentro, né? E cada vez que a gente participa da satsang, o Dada vai nos polindo, participando das satsangs e permanecendo nas 5 agnas. Yes, so we will come back, this is, when we return, we will try to join Dimitri, Abdallah, and Teresina, and some other new names that Shuddha does not recognize, and say hello to them, okay? So shall we... Vai fazer um intervalo e quando a gente voltar, o Shuddha vai conversar com Teresinha, Dimitri, outros nomes que ele não conhece. All right, Shuddha Bhagavan, so shall we take 5 minutes and then we return, Ok. Então a gente vai fazer 5 minutos de intervalo e a gente volta. Okay. Então, 9h45 a gente volta. Keep smiling. Jai Sachidanand. Thank you so much, Jason. Jai Sachidanand.
Oh, Adriana, huh? Satidana Shuddha. Jai Sachidana Shuddha Bhagwan. Yes. Good to see you. See you too. Yes, yes. So we will wait for 5 minutes over. I'm not sure. We'll wait for everyone to join. Yes. Yes, there. I see Dimitri. Hello, my friend. Tá vendo o Dimitri? Yeah, Uma hi. pessoa nova. Dimitri, say hello to everyone. Fala um alô aí, Dimitri. Tudo bem? Boa noite. And where are you, Dimitri? Which part of Brazil? Dimitri, se você fala inglês, fica à vontade, só traduz, tá? Mas ele perguntou de onde você é. Eu sou de São Miguel do Oeste, amigo da Neiva Sang. Eu tive aqui na Satsang há alguns meses atrás e fiquei um tempo ausente e agora voltei a frequentar. He's a friend from Neiva, and he was na satsang a few months ago, and then he just came back, joined me again. Now, is he a Mahatma, my dear? Do you know? Você é Mahatma, Dimitri? Não, Okay, buscador. So there you are. Welcome, another gentleman. Huh? Dimitri, welcome. Bem-vindo, Dimitri. Yeah, Dimitri, yes. And you're in good company. Neva will keep you posted with everything that is wonderful about Akram Vignan and this family of friends, you see. Você está em boa companhia. A Neiva é uma pessoa que vai poder te ajudar muito e poder trazer você cada vez mais para essa família do Akram. Yes. E ajuda mesmo. Do you follow what we so far discussed so far? Eu pergunto se você está acompanhando, está conseguindo entender o que a gente tem conversado até agora. Tem alguma dúvida? Eu tenho acompanhado algumas leituras e tenho me preocupado muito também com essa questão das nossas convivências sociais, né? E comecei e entrei num movimento agora de expor um pouco e usar essas ferramentas como forma de ser no mundo, né? So I have been reading some books, and I'm really interested in the social interactions and desculpa, Dimitri, perdi um pouquinho sobre as relações humanas, as interações. Você também falou mais alguma coisa? Isso, estou buscando através das redes agora e tentando me comunicar mais com as pessoas, né, e me adaptando a esse momento todo, né, e com muitas preocupações, buscando conhecimento, né, para poder entender esse momento e poder me ajudar e poder ajudar as pessoas que me cercam e que eu tenho um contato, assim, né? And because of the situation we are living now, I'm trying to, as I have to talk to people using digital tools, I have been trying to find ways to interact with people and help them as well. So that's why I'm here. Wonderful. Your ability to interact online to help is, already shows your high elevated state of that which makes you so suitable for self-realization. E a sua preocupação por poder estar encontrando formas para estar conversando com as pessoas e ajudar as pessoas mostra que você é uma alma elevada. Yeah, yes. This ability to help others. Essa habilidade de ajudar os outros. Even during difficult times, very, very difficult times, the ability to help others is the result of good deeds or karma of past life, you see. Sua preocupação em querer ajudar as pessoas, mesmo diante de uma situação que a gente está vivendo agora, é resultado de karmas positivos da vida passada. And then these kind of circumstances, especially the ones where you are interacting with so many
so many awakened ones, enlightened ones, liberated ones, is a phenomenal event, you see. E é um fenômeno impressionante poder estar perto de pessoas não só inteligentes, mas que estão nesse processo de autoconhecimento, liberadas. Yeah, these human beings on this in this satsang who are here, they, even as they listen to you speak, they are also seeing you with reference to who you really are, the eternal one, the Amapura, you see. As pessoas que estão aqui nesse satsang ouvindo você falar, eles olham para você e já sabem, né, que você também é uma alma pura. Eles não olham para o corpo físico. Every time we see you, by coming here, there is a different, there's an energy that cannot be even imagined by human beings who are not part of this group, you see. E ao entrar nesta sala, as pessoas que estão aqui, elas têm uma energia que você não vai encontrar em seres humanos fora desse grupo. So there is the energy of liberation, and then there is the energy of healing, the healing being at the relative level, you know, which is what you are offering for people, you know, you're helping. Every help of any kind heals, you see. Uhum. E você vai sentir, então, a energia da liberação e a energia da cura, que é o que você está buscando também para ajudar outras pessoas. Essa energia da cura, ela é mais focada no relativo. Quando a gente fala do relativo, é o ser que vive o dia a dia, né? E qualquer tipo de ajuda, ela ajuda e ela cura. So we welcome you, and, you know, feel free as part of the group, you see, feel free to interact. These are all, when they, they are only interested in your liberation and in you as an Amapura, you see. There is no other interest when you come to these satsangs, you see. Então, bem-vindo. E a Shuddha está dizendo, então, para você que todas as pessoas que estão aqui nessa sala, o interesse delas é na sua liberação. Então, o interesse delas é que você, como alma pura, atinja esse estado. Yes. Okay, thank you. And I think Miriam. Yeah, Miriam, you want to say something? Yes. Miriam, do you want to? Yes. Falar algo também? Yes. Quem é a Miriam? Sou eu. Oi. Como vai? How are you, Shuddha? Oh, I'm just fine. I am fine, and I'm happy to see you. You know, and I appreciate your presence in this satsang, huh, Miriam? Estou bem, estou feliz de ver você aqui e agradeço sua participação neste satsang. Agradeço essa oportunidade. I thank you for this opportunity, Shuddha. Yeah, right. This is all part of it's all happening, you see, it is all happening. And there was another, let me see, a name that I didn't, so I'm just going to go into the next page and see if anybody else who, there is Teresina. Teresina. Hola, Teresina Maria Isop. Olá, Terezinha Maria. You want to say anything, or you're welcome to. And then there is Redmi, R-E-D-M-I, Redmi. Tem a Terezinha e a Redmi também. All right, but otherwise, let us continue. All right, I think I recognize all the other names. Good. Let's see. Oi? Adriana, a Terezinha é Mahatma, ela mora em Porto Alegre. Okay, good. Terezinha é Mahatma, she lives in Porto Alegre. All right, okay.
Novos Mahatmas, o Shuddha colocou no chat o material que a gente vai ver agora, é o Siddha Stuti, sessão 41, e ele colocou o link da Dadavani aqui também, tá? All right, I have this, so the link is there. Now I'm going to share the screen. Let us. Shuddha? Yes, yes, like, Santa. Yes. Yes, I'd go on. like to introduce one more person. All right. Her name is Sandra Regina. She lives in Florianópolis City, too. Yes, Sandra. Where are you, Sandra? Oh, there she is. I see her. Hola, Sandra. Yo, Jai Sachidanand Shuddhatma Guru. Yes, you want to say hello to everyone? Say something. Se você de falar alguma coisa, Sandra, pode ficar lá, fica à vontade. Eu estou bem grata de estar aqui, aprendendo e me conectando um pouco mais com a minha alma pura. Feel gratitude to be here, learning and getting connected to the pure soul. Beautiful. Shuddha, Sandra is very special and old friend, a very special person. Huh? Wonderful. Yes, yes. In fact, these very special friends are effects. They were very special in the last life, and they come back again as very special friends now on the path of liberation. You see. Shuddha está falando que são amigos especiais e esses amigos são os efeitos da vida passada e agora vocês seguem juntos no caminho da liberação. Our Dadashri has said that most of us, all of us, practically all of us who kind of keep running into each other in satsang, we have been together in different roles in the last few lives. You see, we all, in different roles, we are all around the Gnani only. You see, so we are there. E o interessante é que esses Mahatmas, né, nós Mahatmas que nos encontramos em satsangs, é porque nós já tivemos algum tipo de papel na vida passada, onde a gente se encontrou e a gente estava ao redor de Dada também. Okay, so let us now, I will share the screen and we go to our Siddha Stuti session. Shuddha vai compartilhar a tela com o material do Siddha Stuti, mas para os novos, caso vocês queiram baixar, o link está no chat, tá? Yes. Okay, here we go. And there we are. All right. Now, Tony, please remind me, did we cover this last time during the Vidhi, the Gnani instills the properties? Did we do that, Tony? Você lembra, Tony? Last time I think that we did the Siddha Stuti, right? I remember. Siddha Stuti, yes. But did we read this at all during the Vidhi, the Gnani instills the properties? Did you? I don't think so. Sure. All right, good. I that's what I thought, because with the different groups, I also get a little confused. But I think this is where we need to start. Okay, exactly. Thank you, Tony. All right, so everybody knows what page this is. This is page 40 of that. Page 40. Página 40, tá? Caso alguém esteja fazendo download, vai ler direto. And so I am going to read this first, and it's a short paragraph. I'm just going to read it, and then you read read it in Portuguese. During Vidhi, the Gnani instills the properties. Questioner: when we do Vidhi, Dada, the Vidhi means that which we do with the Gnani to attain. You see, it should be to attain auspicious silent blessings. When we do Vidhi at your feet, at that time, what is going on within you, Dada? What are you doing? Okay. And so go on. I'll let you read this much. No Interlocutor, quando nós fazemos o Vidhi, e aí o Shuddha explicou aquilo que fazemos com o Gnani para obter uma bem-aventurança silenciosa, auspiciosa. Quando fazemos então o Vidhi aos seus pés,
Naquele momento, o que está acontecendo dentro de você? O que você está fazendo? And so Dadashri replies, I am doing instillation, pratishtha, this pure soul that I have given you. I am doing the instillation through its established properties. Therefore, the energy keeps increasing. Então, Dadashri diz, eu estou fazendo instilação, pratishtha. A alma pura que eu dou a você, V maiúsculo, eu estou fazendo a instilação através das suas propriedades estabelecidas. Por isso, a energia continua crescendo. And Dada, what does pratishtha mean? And Dadashri replies, pratishtha means that I instill the energies that had depleted in you. You are full of infinite knowledge. You are full of infinite vision. You are full of infinite energy. This is what I say. I instill such energies when you say, I am pure soul, I am pure soul, I am pure soul. When you say I am pure soul, at that time, I say, you are full of infinite knowledge, you are full of infinite vision, you are full of infinite energy. That E should be capital. You are the abode of infinite bliss. Therefore, the energies get embedded within and the pratishtha takes place. Therefore, however more pratishtha takes place, that much more energy is attained. All right, let you go on. O interlocutor diz, o que quer dizer pratishtha? Dadashri responde, pratishtha quer dizer que eu instilo as energias que tinham esgotado em você. Você é pleno de conhecimento infinito, você é pleno de visão infinita, você é pleno de energia infinita. Energia aqui com letra maiúscula também. Eu instilo tais energias. Quando você diz, eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura, naquele momento eu digo, você é pleno de conhecimento infinito, você é pleno de visão infinita, você é pleno de energia infinita. Você é a morada da bem-aventurança infinita. Okay, so I'm going to stop sharing this so we can discuss this a little. You all have access to it through the link, right? Make sure they have the access to the words through what we just read. Okay. Sim, o Shuddha então compartilhou o material no chat, tá? Então, para os novos, seria interessante vocês baixarem, para vocês poderem fazer essa leitura. There is now the first word, and I will write this in the chat. The first word is Vidhi, you see? Vidhi. I know you're familiar with the word Vidhi, but for those who are not, Vidhi, that which is worth doing. You see, that which is worth doing, okay? And for you can even say that is which is worth doing very much or absolutely, you see, very much. It's, Vidhi means that activity which is worth doing. Então, o Shuddha acabou de compartilhar também com a gente uma palavra que já é conhecida pelos Mahatmas, que é o Vidhi. Essa é uma palavra que a gente vai ouvir bastante, tá? E o Vidhi é aquilo que é válido, mas muito, muito válido de ser feito. Now, from morning till evening, we are doing something. Everybody is doing something or the other. Everybody is doing something. And we too are doing something, even though we have separated ourselves from the doer. You see, the doer is
also doing something, you see, from morning till evening, apart from the routine activities like, getting up in the morning and, doing whatever you do in the morning, having breakfast, etc., etc., there is something going on, you see. De manhã até o final do dia, sempre tem alguma coisa acontecendo. Nós estamos sempre fazendo algo. Mesmo a gente tendo se separado do fazedor, as atividades de acordar, dormir, comer, elas estão acontecendo. If you reflect upon most of the activity that is going on through this body, through this mind, through these words that come out through this body, you will find that it's all going on, but what is worth doing? And in that which is happening, that happened today, what is really worth doing? And Dada is not talking about the routine activity that you and I do from morning till evening, you see, but is there something amongst all of these things, is there anything worth doing? Então, vamos refletir, né? Ao longo do dia tem as atividades da mente, fala e corpo, o corpo falando, a boca falando, elas estão acontecendo. Mas dentre todas essas atividades que acontecem ao longo do dia, qual delas realmente é valiosa ser feito? Yes, because if you and I engage in doing that, which is considered by the Gnani, the awakened, the absolutely enlightened one, who has done everything else in his lifetime and in infinite previous lifetimes, he has come to the conclusion, he has come to something that he says, this is absolutely worth doing. There is something that is worth doing. And the answer is, what is it that is worth doing in life? Is it doing? What do you do that is worth doing? Então, o Gnani, que por vidas infinitas ele já viveu e ele chegou à seguinte conclusão e ele faz essa pergunta: o que nesta vida realmente é valioso ser feito? No, for Dimitri and for Alessandra and Shirley, this answer is, yes, I can do this and therefore I will continue to do this. But for the rest of us, you see, we are separated from the doer, we are absolutely separated from the doer, and yet our work is not complete. There is something that needs to be done. And the answer is, what is it? And the answer is this Vidhi that is being done at the feet of the Gnani. When this Gnani was living, when Dada was alive, then the most important thing that needed to be done was not satsang, etc., etc. The most important thing was, come, Dada would say, come, Santana, come, Constanciao, come, Virginia, come. Do the Vidhi first, you see. He will say, do the Vidhi first. Okay. As pessoas lá fora, elas podem fazer um monte de coisa, mas nós somos separados dessa consciência do fazedor, de ser o fazedor. Então, o nosso trabalho ele não está completo, porque para nós, o principal trabalho é o Vidhi, aos pés do Gnani. E satsang é importante, ler livro é importante, mas na época de Dada, ele viraria para a gente e falaria: venha, Tony, venha, Marcia, venha aqui, vamos fazer o Vidhi. You see, and he gave it the most important thing. So for Vidhi, when the Gnani was living, when alive, he would say, come, and first do the Vidhi. That's the most important thing. Come and do the Vidhi. And what would they do? We are familiar with what they do. You just go to the feet of the Gnani and you say, I am pure soul, I am pure soul, I am pure soul. Because there is no other place to really become absolutely egoless. And
and experience the self, you see, and experience the self that I am inside, you know. Na época de Dada, ele falava então para as pessoas, né? Vocês podem fazer satsang e tudo, mas o mais importante é vir aqui e fazer o Vidhi. E o que é o Vidhi na realidade, né? Você chega até os pés do Gnani e você chega até os pés dele e repete: eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura aos pés do Gnani. E nesse momento você se torna livre do ego e também você começa e vivencia a mesma experiência do ser nesse momento. And now that when Dada was leaving his body, you know, he says, now that I will sit with you permanently within you as these 5 agnas. The 5 agna is who I am. This knowledge that arises through the 5 agnas is who I am. And whenever you are in the 5 agna, I am inside you. I am the Dada Bhagwan inside you. And so automatically you will do your own Vidhi, you see. You do your own Vidhi. Então, o Dada, ele sempre lembrava a gente, né, que quando ele também não estivesse mais vivo aqui, ele estaria dentro da gente através das 5 agnas, porque as 5 agnas é o que representa quem eu sou. E quando você pratica as 5 agnas, você está fazendo o Vidhi. I sit inside you, and so whenever you want me, whenever you remember, so whenever you go within like this with your you're no longer going outside, but you're going inside, and you're automatically now connecting with the Dada Bhagwan within you, because you are awakened. I have awakened you, and the Dada Bhagwan within you has awakened. You see, so that is the Vidhi. So this Vidhi, that Vidhi is in a book form for us, in the form of Charan Vidhi, but it connects with the Lord inside us, you see now. Então, para os Mahatmas novos, a gente tem um livro chamado Charan Vidhi, e quando você se lembrar de mim, Dada falava isso, né? Quando você se lembrar de mim, você se lembrar que Dada está dentro de você, você se conectar com Dada Bhagawan, você vai perceber o ser desperto dentro de você. E o Vidhi, que todo mundo conhece, é o próprio Vidhi do Dada, mas também é representado através do Charan Vidhi, que é um livro que nós temos, que nós recebemos depois que a gente passa pelo Gnani Vidhi. You see, and the secrets are, more secrets are revealed in what we read today, what our dear friend Adriana read today for you all. And the beauty of Akram Vignan is that there are no secrets. Everything is open. You see, everything is beautifully laid open for everyone, you see. E a grande beleza do Akram Vignan também é que no Akram não tem segredos escondidos. Todos os segredos, as pérolas da ciência, elas estão reveladas em forma de palavras de Dada ou no próprio livro. Yeah. Tony has a question, so let's take Tony's question and then we continue with what we just read. Yeah, Tony? Você faz a pergunta e responde também, tá bom? Yes, sure. Yes, Adriana. My question is that when we do Charan Vidhi, after what you read, Adriana read, I feel that if we go with this intention that this instillation from this energies that Dada is giving for us, it is important. I feel it's important for me when I do my Vidhi, because I do not, I have not, when I go sit to do the Vidhi, I do not have this intention. Then suddenly I realize that, wow, it's just like opening a channel, connection with the Dada inside.
So, basicamente o que eu perguntei a ele é que com essa instilação dessas energias que o Dada nos passa, quando nós estamos a essa baixa de energia, né, que ele chama de depleted, you know, and então eu estou dizendo, na minha experiência, quando eu nunca fiz o Charan Vidhi de manhã colocando essa intenção, sentindo essa conexão. Essa é a pergunta que eu fiz a Shuddha. Yeah. Okay, Tony. I got it. Yes, absolutely. It is. This is the way the Charan Vidhi. That when and as Dada says, because we have received this glorious Amapura, it without much spiritual effort or qualifications on our part in this life, you see, and we have received this very precious diamond, and we say, we want to preserve it, but all the work is being done by Dada, the Lord within. You see, the grace, the door to the grace from within has opened up. You see, it's opened up inside now. You don't have to go anywhere to get any more grace from someone else. It just opens up from inside. The doors have opened up inside, and this is what Tony is describing. You see, it's a channel that opens up. The door is opening up every time you do the Vidhi. You see. Quer traduzir, Tony? No, Adriana, please do. Você traduz. Thank you, Shuddha. Jai Satchidana. I'm so happy that this paragraph made a shift. Yeah. Eu told him that a leitura desse parágrafo fez uma mudança incrível. Yeah, this is amazing details that are coming out in front of our eyes. You see, you can't believe the beauty of how open Dada is. Dada, like we wonder, we all do Vidhis every day with our Gnani, Pujadeepak Bhai, but we wonder what's going on. What does he do when he is mumbling? You see. E só para terminar, então, agora o Tony só complementou um pouquinho, disse que ele realmente ficou impressionado com essas últimas palavras que foram faladas, e o Shuddha complementou que a gente recebe diariamente esse Vidhi do Gnani, a gente sempre fica se perguntando, mas o que acontece nesse momento, né? Where are you, my dear? Let's see. Adriana não respondeu, não traduziu a resposta do Shuddha? Adriana, we just lost. I think my error. I tried to increase her size, and there she'll come back. Yeah, go on. Que foi feito por Dada, a gente não precisa ir a lugar nenhum, né? A porta, e realmente é uma energia que a gente recebe, e essa porta está aberta para todos os Mahatmas, para eles receberem essa energia. Yeah, and the answer is right there in front of us, you see. The answer is, there is no secret. He says, I do pratishtha in you because you have received this knowledge all of a sudden, this Amapura, you see. And yet you have so much baggage. You have so much baggage of karma that has not been cleared. You see, you have got so much baggage of kashai reactions inside you. So these deplete your energy. They take away your energy. The energy I gave completely in the Gnan Vidhi, but afterwards, you see, these kashais start developing, you see, or, exercising, and they deplete your energy. And therefore, I give you those energies, you see. Ok. Então, o Dada, ele fala, né? Eu faço o pratishtha. E o que ele está fazendo nesse momento? Por causa da nossa bagagem de karma, por causa da nossa bagagem de kashais,
as nossas energias elas vão se esgotando. E à medida que você vai fazendo o Vidhi, você vai recolocando as energias de volta em você. You know, a young woman and a young man, they travel every day in these. You have subways, right? You have subways in Sao Paulo, or you have, you have subways in Sao Paulo, right? Yes. Yeah. So, a young man and a young woman, they travel for years together. They see each other off and on, on the subway. Doesn't really matter. But then they get to know each other better, and then they happen to get married. Okay. Now, during the time of the wedding, the priest says, okay, now I proclaim you man and wife, or, husband and wife, right? Now, all of a sudden, the pratishtha changes, you see. She starts saying, my husband, my man, and he says, my woman, my wife, you see. So this, they were meeting each other. I'm sorry, I'm speaking so long, but I know you can cover it. They were meeting each other for years, but there was nothing. And then in the wedding, you see, the pratishtha, the wedding changes something. And then he starts saying, mine, you see. Então, o Shuddha vai dar um exemplo pra gente aqui, uma história de um caso de um homem e uma mulher, que eles viviam sempre no metrô, aí eles acabam se conhecendo, resolvem se casar, então no momento do casamento, o padre proclama que eles são então marido e mulher. E aí, neste momento, acontece como se fosse um pratishtha também. E a energia muda naquele momento, onde a pessoa começa a falar meu marido, minha esposa, meu isso, meu aquilo. Okay, Shuddha. Yeah, you see, and so what happens is, you see, this pratishtha, initially, this, what you consider, whatever you consider mine, whatever, you hold something. I hold this pen in my hand, and I keep on saying my pen, my pen, my pen, then if somebody, when it's not, I can't find it, I get upset. You see, where is it? Where is it? You see, Yeah, so there is, by believing that this is mine, by giving energies to it, it becomes mine. You see, I'm doing pratishtha in it. I am extending myself in this pen, you see. Ok. Então, o que acontece nesse momento, né? E qualquer outra coisa, circunstância, eu vou dar aqui. Quando você pega uma caneta, que a Shuddha acabou de pegar, e você considera essa caneta como minha, né? E em um momento você perde essa caneta e você começa a ficar nervoso, cadê minha caneta? Você está neste momento colocando uma energia na caneta como algo meu e direcionando essa energia para a caneta. E pode ser para o marido também, para a esposa. And so whenever it functions properly and it writes properly and it gives me use, it's useful to me, then I like it. And when, it stops working, or, it's not there, or it's just, I see something better, then, I drop it. I said, So you see, this pratishtha is this energy to install. Energizing anything is part of the self. It's part of who I am. But whatever I envision, I give it energy, you see. E o que quer que eu visualizo, eu instilo uma certa energia, né? Então, no caso da caneta, ela é útil para você, você gosta dela, mas de repente você vê uma caneta melhor, com uma qualidade melhor, joga essa fora e pega outra. Então, nesse momento, você está instilando uma energia nessa nova caneta. E acho que eu me perdi agora no finalzinho. Shuddha, I just lost something in the end. Well, you see, whatever you energize, whatever your energy is within you, and wherever you direct your energy, it becomes, you can energize anything. You can energize a piece of stone, you see, a piece of. Então,
Então, basicamente, resumindo, onde quer que você coloque, né, a sua atenção, ou quando você diz que é meu, alguma coisa que você gosta, você está colocando uma energia nela. Qualquer coisa. Yeah, and you see this is just a piece of stone carved. If you do not know what this is, you see, but once it's given and say this is the Lord, you see, and this, and the more you know about it, the more energies you give yourself, you energize it, you see. And when you bring home, you see, every time you look at it, there is a certain energy that goes in it that is associated with absolute purity, you see. So you say, oh, this is my pure Lord, you see. It's just, for others it's just a piece of marble, you see. Então, por exemplo, nesse caso aqui, no primeiro momento que o Shuddha está mostrando é o Simandhar Swami, mas no primeiro momento que uma pessoa leiga, ela vai olhar e falar, isso é um pedaço de pedra. Mas quanto mais você olha, quanto mais você tem o entendimento de que isto aqui, né, que esta imagem é o Simandhar Swami, mais energia você está colocando nisso que era um pedaço de pedra, mas que tem um significado, um outro significado para você. Você está colocando uma energia nele. Pratishtha. Yeah. So you see, life exists within me. I am the living one. The life energy is installed by the living one. The living one says, "This is my Lord, my Lord, my Lord, my Lord." So now, every time I look at it, this one becomes alive for me. You see, he is my Lord. You see. And somebody else will have another kind of Lord, or another shape of the Lord. And so as many human beings, so many Lords are there in the form of what non-living pratishtha, non-living life energization, you see. E então, o ser humano, ele pode existir vários tipos de senhores, né? Esse daqui é o Simandhar Swami, mas quanto mais você olha para ele, mais energia você coloca. Tony, acho que eu me perdi aqui. Quer complementar alguma coisa? Ou Marcia? Não, eu acho que você falou certo. É quando você tem a devoção por esse senhor, né? E como pessoas têm devoções por outros senhores, é isso que é a instilação dessa energia que você dá vida, você sente a vida nesse senhor, né? E eu acredito que esse senhor reside dentro da gente. Shuddha, this Lord is inside of us. Well, right? that is this Lord represents our highest absolute self. So esse senhor representa o maior ser absoluto dentro de nós. Yeah, well, that is for the awakened. That is for the one who understands this Lord exists as the pure one. He exists within me because that is who I am. I am the pure one. You see, so he is the perfect representation of my highest pure self. You see. E o Shuddha está falando que esse conceito é para os despertos, né? Os que receberam o Vidhi, e você, o que representa esse Senhor é o estado mais puro da pessoa, o estado mais puro de mim. Yeah, but this pratishtha we are talking. Adriana, continua. Yeah, the pratishtha we are talking about is that the Gnani does. We bring this Lord, little one, or whatever, to our home, and every time we look at it, we'll say, "Oh my pure one, oh my pure one, oh my Lord, you are very pure." You see, you are very pure, you are beautiful, whatever you want to say. Therefore, every time you see him in your room, anywhere in your home, you see there is one place where you are projecting your energies into him. You see. Ok. Então, toda vez que você chega em casa, né, e você olha para o seu Simandhar Swami e você fala, oh, Simandhar Swami, oh, meu senhor, toda vez que você olha para ele e você fala com ele, você está instilando energia também no Simandhar Swami, nessa imagem. Yeah.
Yeah, but you see the difference is, so that is here is a very interesting thing that is happening, and that is that when the Gnani has dual roles, he does pratisthas in the big temples for other human beings so people can come and see this Lord. He gives energies into that big 12 feet 13 feet Lord in a big temple, you see, whereas but his biggest work is he has done the pratishtha in the Gnan Vidhi within all of us and awakened us, you see. He awoke, and then he gave us our self, our swarup of who I really am. He gave us that. He made us separate from Shuddha, Shirley, Virginia. You see, made us separate. Now he does something much more. His responsibility does not end. He says, do the Vidhi, and when we do the Vidhi by, now we do Vidhi online. At that time, he is doing exactly, when we say I'm pure soul, when you say I'm pure soul, you are zero. You see, there's nothing. You're completely empty at that time. No ego, nothing, right? Go on. And then Ok. E o Shuddha está falando então que aqui nessa leitura ele tá, vamos quebrar então em dois momentos, né? Tem um momento onde o Gnani e os Mahatmas mais antigos vão saber disso, quando o Gnani ele vai num templo e ele instila também energia num cima da Swami grandão, nos templos, né? E também o pratishtha é quando a gente participa do Gnan Vidhi, o maior trabalho de Dada e do Gnani é quando a gente participa do Gnan Vidhi e ele nos desperta. É o Swarup, quem eu realmente sou, no momento da separação, né, e do fazedor e da alma pura. Esse é o maior trabalho que o Gnani faz. Agora, ele faz mais ainda, porque quando você faz o Gnan Vidhi, quando você faz o Vidhi e você repete, eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou alma pura, nesse momento você não tem ego nenhum. At that time, he said, at that time he fills you up with this precise energies of the self, you see. He says, you are absolute knowledge. You are full of absolute knowledge, you see. You are full of absolute vision. You're full of infinite vision. You're full of infinite knowledge, you see. All of these words that he is talking about, you see, he says, you are that, you are that. He's not saying, Adriana, why did you do this? You shouldn't be doing this. You shouldn't be angry and you shouldn't be deceitful. He's not saying that. No matter what you tell him, he inside is energizing you at this level, at the level of the self. You are this, you are this, you are this, you see. E no momento que a gente faz o Vidhi e a gente fala, eu tenho conhecimento infinito, visão infinita, energia infinita, nesse momento nós somos preenchidos com essa energia, e não num nível relativo, é no nível da alma pura, no nível mais elevado. Listen, just Cecilia is saying something, we'll find out what she's saying. Anyway, so this is what he is. Let me look at what Cecilia is saying. I don't know what she's saying. Anyway, let's continue. Just say good night, Shuddha. Oh, she was just saying, okay, all right, Cecilia, my dear, all right, good night. Yeah, just go to bed with the energies of the self, my dear. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So this, the depletion, and somebody will come with, oh, Dada, I have this specific problem, you see, then Dada will give appropriate energies that are related for that specific problem. But mainly the energies are only those of the self, you see. There is nothing relative that is being given to you.
The relative he cannot give you because the relative is not under his control. He can only give you the self, you see. I see, ok. E o Shuddha também está falando que quando tem esse esgotamento, né, e o Mahatma vira pro Gnani e fala, eu tenho esse tipo de problema, o Gnani até dá uma energia para resolver essa questão. Mas quando a gente está fazendo o Vidhi, a energia que a gente recebe nunca é no nível do relativo, é no nível muito mais elevado, é no nível da alma pura. Yeah, you know, he says, you see, if imagine this was a piece of string that you do jewelry with, you know, you put one bead of beautiful colored bead, and then you put another one with a, you know, this precious stones or semi-precious stones with a hole in it. You put one, then you put another one, you put another one, right? What do you call that? You make a necklace of beads, right? Yes. Yeah. Go on. Traduz, Adriana. Ok. Então, imagina o Shuddha está segurando como se fosse um colar. Você está né? fazendo um colar, pedrinha Você vai por pedrinha, colocando preciosa. pontas preciosas até encher. Então, quando você enche, está com um colar maravilhoso. Yeah. So he says that when I energize you, when I do pratishtha in you like this, you see, it is collecting these beads. You see, this is collecting these beads, you see, and it cannot go away anywhere, and then it goes around you, it becomes part of you, you see. It becomes, you know, these do not go to waste. These energization of the Gnani does not go to waste, you see, because it is received by someone who is zero. You know, he has surrendered everything in the surrender vidhi. Before he says Shuddha Machu, I surrender this all the mind, speech, and body, and all illusions associated with this name, etc., etc. So he's zero, and the Gnani is filling him up. Again, the same process, you see. And go on. Sorry, yeah. Quando a gente faz o Vidhi, é como se fosse esse colar onde a gente foi colocando as pedras, as contas e enchendo, né? Então, quando você coloca esse colar em você, nada é mais desperdiçado, ele é seu. E quando a gente... O Shuddha falou que foi super interessante, é que antes da gente fazer o Vidhi, não sei se todo mundo sabe ou se lembra, a gente rende tudo pro Gnani. Então, na hora que a gente rende tudo pro Gnani, quando a gente vai fazer o Vidhi, a gente está conseguindo colocar todas as energias dentro da gente, porque a gente está sem ego naquele momento. E a gente rendeu tudo a ele. Yeah, and you know, this is, by the way, I forget, you know, this is almost the 40th session of the Siddha Stuti that we are doing with the people in Brazil. And you see, this here is so critical. We are coming, every word of Dada is very, very important, but Dada is essentially saying that the more pratishtha happens, this now we understand pratishtha. Pratishtha means installation of energy, installation of energy. It is not, you know, installation of energy. You all understand installation of energy now, you see. Yes. And the more pratishtha happens, if it is channeled right, you get very beautiful results, you see. And there are two ways of doing it. Either the Gnani does it for you, which is, or what he has given us in all these sessions of the Siddha Stuti, he says, I would like for you to recite this, you see. You should use these sentences, you see. So there are two ways you do it. You do it yourself, and whenever the opportunity arises to be with the Gnani, either live or online, you see, you get his Vidhi. He is doing Vidhi. At that time, you're just saying, Oyasama Pura, Oyasama Pura. So the pratishtha is happening, you see. And so both of them, the more the pratishtha happens, the more energies arise. Então, a gente já está na 40ª sessão do Siddha Stuti, né? Então, é algo muito importante. E essas frases que a gente está falando agora são super importantes, porque quanto mais você faz pratishtha, mais instilação de energia vai estar acontecendo. Então, essa canalização ela vai estar acontecendo sempre. E tem duas formas da gente fazer. Você pode fazer ou sozinho
ou você pode estar fazendo através do Gnani, quando ele faz ao vivo, todo dia, por sinal, a gente tem Vidhi. We have Vidhi every day now because of the daily satsangs. Yeah, that they are happening beautifully. At the same time, you understand the subtle aspects of this pratishtha. See, you have a son or a daughter who is different, is younger, his life or her life, and you like to have it in certain way. There is no way in which you can have any authority over him. Chalan, you'd like for him to do it this way, and he'll say, no, Dad, or leave me alone. Mom, leave me alone. Okay? All right? Right. Go on. Mm-hmm. Ok. Só complementando, o Shuddha falou sobre que agora todo mundo sabe o que é pratishtha, né? Que é a questão de colocar energia. E ele complementou agora com aquela questão da autoridade. Que não adianta você querer, então, ficar colocando a autoridade em cima das pessoas, né? Como numa família, onde a mãe impõe uma coisa para a criança. So at that time, instead of getting upset, you have this beautiful way in which you can begin to come home first, say, Ayosa Mapura, I am the pure soul, and my son, his body is separate, and the pure soul is full of infinite energy, is full of infinite bliss, is blissful, you see, and so you're now in your own way sending your energies in the right direction. Before, by saying, oh, she's not listening to me, oh, I don't know why he's doing this way, you just go where it matters and makes all the difference. Go to the self, and that is being in Agnas. You're being in Agna of the Gnani Purush, you see? Então, nesse momento, né, ao invés de você optar por colocar a sua autoridade, você volta para sua casa, volta para a casa da alma pura, olha para o seu filho, vê que existe o relativo ali, mas que seu filho realmente é uma alma pura. E aí, dessa forma, você consegue enviar as energias de forma correta para o seu filho. You see, I am full of bliss, I am the blissful one, and you too are the blissful one, This other thing is the body activity, which is relative, you see, it's relative. E nesse momento, você olha e fala, eu sou conhecimento infinito, e ele também é conhecimento infinito, né? Ele também é alma pura, assim como eu. So, Shuddhatma Bhagwan, our time is up. Highest namaskars. Luis, hola Luis, are you still awake? It's pretty much bedtime, huh? Yeah, Luis is my Luis Lacerda. I think he is my sister's husband. Yeah. I know, right? Okay, all right. Yeah, okay. Yeah, this is Prakriti in the nature, but we he's receiving pratishtha Shuddha through your voice. Well, he's, through all our darshan, we too do darshan. By relative viewpoint, he is Louis, but really he is pure soul, pure soul, and so it's amazing Shuddha, very amazing satsang. My Jai Satchidana, Jai Satchidana. Jai Satchidana to all of you here on this page, Shirley, Adelina, Elaine, Marcia, Santana, Virginia, Concenciao, Maria Cristina, Hoberon, Adriana, thank you, my dear, Cecilia, Mota, Teresina, Sandra, China, Noemia, and Antonio, Tony, Alexandre, Josie, Delvani, Isete, Renata, Rafaela, and partner Rafaela, and and the next one here is Joni, and then Miriam, Beatrice, Lucia, Alessandra, Caio, Neiva, Elena, Solange, Verbinia, Alessandra, Kessie, Arnaldo, Gabriela, Redmi, Seema, Silvana, Vanya, and Vera. All right, Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to all of you. Have a wonderful Siddha Stuti as you go to bed. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda para todos, Mahatmas. Jai Satchidananda.
Jace ajudar, né? Jace.